Le Prix international de la laïcité, le Grand Prix international de la laïcité, est attribué à Maryam Namazie. Maryam Namazie est femme politique iranienne, féministe et communiste. Elle est aussi la porte-parole de Iran Solidarity et de One Law for All. Maryam Namazie, permettez-moi de vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, est née en 1966 à Téhéran en Iran et quitte le pays en 1980 lorsque celui-ci bascule pour devenir une république islamique. Elle réside tour à tour en Inde, en Grande-Bretagne et aux États-Unis où elle suit ses études universitaires. Son parcours militant très riche est marqué par la défense des droits de l'homme et son engagement pour le féminisme, qui chez elle est avant tout un féminisme laïque. Ainsi, elle dénonce l'apartheid sexuel en Iran, où elle est membre du comité central de l'Organisation pour la libération des femmes. Elle porte son combat laïque également hors des frontières de son pays natal, au Canada, en Grande-Bretagne notamment, en Grande-Bretagne où elle réside actuellement. Ses cibles privilégiées sont à la fois le relativisme culturel et cultuel et l'islam politique. Elle reçoit pour ses mises en garde, en 2005, le prix de la National Secular Society, Société nationale laïque, en Grande-Bretagne. En 2006, elle fait partie des 12 signataires, aux côtés notamment de Shala Shafi, Caroline Fourest, Tasmila Nasrin, Salmin Rushdie, du manifeste Ensemble contre le nouveau totalitarisme, publié initialement par Charlie Hebdo en mars 2006, qui déclare, je cite, « Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le monde fait face à une nouvelle menace globale de type totalitaire, l'islamisme. » En janvier 2007, Maryam Namazie contribue avec sa camarade Nina Hadi à la création du Conseil central des ex-musulmans. En juin de la même année, elle fonde le Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne. Pour provocatrice qu'elle soit, cette appellation, je crois qu'elle est provocatrice au sens étymologique du mot provocateur, c'est-à-dire provocare, qui appelle à la réflexion. Cette appellation est moins une attaque contre l'islam que contre son refus de reconnaître la liberté de conscience et d'apostasie. Cette prise de position lui vaut des menaces de mort régulières. Outre la Grande-Bretagne, le Conseil des ex-musulmans a également essaimé en France, où il est présidé par Waled al-Husseini, blogueur palestinien, auteur de blasphémateurs, emprisonné dans son pays pour ses revendications athées et qui est aujourd'hui réfugié à Paris. Dans cette droite ligne, Maryam Namazie lutte à travers son mouvement One Law for All, une loi pour tous, contre l'Anti-Traction Act 1996 et sa légitimation des tribunaux islamiques en Grande-Bretagne, rendus compétents pour juger selon les préceptes de la charia, les affaires familiales ou les différends commerciaux. Présente sur tous les fronts, elle soutient le geste de la blogueuse égyptienne Alia Emadi, qui pose nue pour défier les islamistes. Bref, Maryam Namazie incarne la laïcité dans sa dimension internationale, universaliste, et prouve dans son parcours que cette dernière est la condition nécessaire à l'émancipation des femmes. Il est vrai que dans les théocraties, les lois leur sont rarement favorables, de même qu'elles discriminent également les homosexuels, ceux qui croient différemment ou plus simplement ceux qui ne croient pas. Pour nous, Français, Maryam Namazie représente une formidable réponse à tous ceux qui, par facilité, par paresse, estiment que la laïcité est un anachronisme qui relève de l'exception culturelle à la française. Et, au passage, et pour être taquin, parce que je trouve que cela lui va bien, je ne résisterai pas
à reprendre cette phrase fameuse de Port-Royal, lorsque les évêques ont des courages de femmes, les femmes doivent avoir des courages d'évêques. Merci Maryam. Venez sur la photo. Viens, toi aussi. Just a minute for photography. Quand même. Voilà, viens. Ok, viens là. Thank you. I'm very, 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 very happy to be here. I'm honored to be amongst you wonderful, distinguished people, and honored to win this prize. I'm so happy to have my friends here. My son is here, my husband, and to have the support of my parents who are Muslims. We live in an age where totalitarianism is masked as divine righteousness. Theocrats are legitimized, dissent is vilified, and victims are blamed for their own murder. This is a time when solidarity is no longer an act of defending revolutionaries but fascists, where there is always support for Islamist projects like Sharia courts, the burqa, gender segregation, apostasy and blasphemy laws, whether de facto or de jure, but never, never for those who refuse to be silenced, erased, and disappeared. It's a time when progressive all too often means protecting regressive identity politics, which homogenizes entire communities and societies and deems theocrats as the sole legitimate arbiters and gatekeepers of community values. It's a politics of betrayal, devoid of class struggle and political ideals, which sees dissent through Islamist eyes and immediately labels it Islamophobic and blasphemous. We are called aggressive apostates, fundamentalist secularists, native informants, inflammatory. We are accused of violating the safe spaces of Islamists and even inciting hatred. Don't believe it. That is the Islamist narrative. In the world today, it is we who are being slaughtered, not the other way around. In their world, everybody dies. Yet we are accused of being offensive, as if cartoons and apostasy are worse than murder. Islamists discriminate, shun, flog, imprison, terrorize, abduct, and slaughter. But somehow it is always the victim whose provocation is to blame, whether it's Charlie Hebdo or Avijit Roy in Bangladesh. Laïcité is not a theoretical discussion for ivory tower academics and champagne socialists. It is a matter of life and death for many of us. The likes of Asia Bibi facing execution in Pakistan for blasphemy, young ex-Muslims, Islam's non-believers in Britain facing a lifetime of shunning. The likes of Afsaneh Lasho, whose rights violations in a Sharia court in the Middle East have been upheld in French courts due to bilateral agreements. Human rights activist Narges Mohammadi, given a 16-year prison sentence in Iran for her work against executions
Jafar Azimzadeh, sentenced to 11 years in prison for labor organizing, as well as dual nationals being used as pawns, such as Nazanin Zaghari Radcliffe, as well as Siamak and Maryam Namazie in Iran. Blogger Raif Badawi in Saudi Arabia, sentenced to 10 years in prison. 10 years in prison and 1,000 lashes for writing about religion and politics, and on and on and on. Secularism is the solution, is a graffiti that Raif Badawi saw scrawled on a Saudi prison lavatory door. Yet we are told that secularism is a neo-colonialist demand by so-called anti-colonialists whose worldview always coincides with the ruling elite, including in the former colonies, and never with dissenters. Those anti-fascists who are only anti-some fascists some of the time. Those who are anti-racist, as long as we do not venture outside the pigeonholes that we are meant to live in and be buried in. If we dissent, though, they are at the forefront of insisting on racist cultural relativism and different rights for different people. The so-called progressives who condemn us to living lives within the confines of Islam whilst the sky has no limits for them. They cannot begin to understand that no one needs laïcité more than those who live, struggle under, and die under the boots of the religious right. And this includes the innumerable voting with their very feet and dying as we speak to seek refuge in secular societies, including the women, men, and children of Calais, who deserve the basic human right to asylum and protection, not vilification and criminalization. And it includes believers. The right to religion must have a corresponding right to be free from religion if it is going to have any meaning. The historical battle that we are faced with today is not a clash of civilizations, as the vile far right likes to say, in order to promote what is fundamentally white and Christian identity politics. Rather, it's a clash between theocrats on the one hand and secularists and universalists on the other. Across real and imagined borders and boundaries, and including many Muslims and migrants. Secularism is not French, it's not Western, it's not Eastern, it's universal. It must be unequivocally and unashamedly defended against this era's totalitarianism. Today, more than ever, we need laïcité, and we need it now. Our lives depend on it. Thank you.